I'm Dr. Padmapriya, Director, Obstetrics and Gynecology, Fertility Medicine, Robotic Surgery, Uterine Transplant at Gleneagles Hospital, Chennai. Today with me, we have Dr. Ponni, my best friend, Director, Pediatric Hemato-Oncologist and Bone Marrow Transplant. And our topic for today is antiphospholipid antibodies and its relationship in pregnancy and its outcomes. So, welcome, doctor. And what is this antiphospholipid antibodies? Basically, ஒரு antibodies create ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு germs நம்ம பாடிக்குள்ளார நுழைஞ்சிச்சுன்னா அதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு antibodies நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணும் to destroy those germs. ஆனால் சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு antibodies will create against our immune system will create against our own body, that is phospholipids. அதுக்கு against-ஆ இது கிரியேட் ஆகிறது. இதோட எஃபெக்ட் இன் ப்ரெக்னென்சியை பற்றி வில் கண்டினியூ. ஸோ டெல் அஸ் a little bit about antiphospholipid antibodies. Thank you very much for your question, Dr. Padmapriya. So, நீங்க சொன்ன மாதிரி antiphospholipid antibodies are basically it's an autoimmune phenomenon. அதாவது நம்மளோட உடம்புல இருக்க immunity is affecting our self or our own system. So, this is an acquired form சொல்லுவாங்க. ஸோ சில பேருக்கு பிறவியிலிருந்து autoimmune conditions சிலது இருக்கலாம், அதனால சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். பட் இவங்களுக்கு வந்து acquired form, அதில் phospholipid which is the layer of every cell. ஸோ அதுக்கு against antibody develop ஆகுது. ஸோ this is very important in pregnancy, and thank you for bringing out this topic today for discussion, because this creates a lot of awareness amongst people and physicians who are not very much aware about APLA. So இதில் வந்து ஏன் pregnancy patientsக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா they can have very adverse outcome. அதாவது pregnancyல நிறைய பிரச்சனைகள் or problems கொடுக்கலாம். So it is very important to discuss this topic today, and thank you for bringing it out. ஸோ இது ப்ரெக்னென்சியில் எந்த மாதிரி ரிஸ்க் கொடுக்கலான்னா யூஸ்வலாக தீஸ் விமன் வில் ஹாவ் ரிப்பீட்டட் மிஸ்கேரேஜஸ். அப்படின்னா அடிக்கடி அபார்ஷன்ஸ் ஆகிறது. தென் தே கேன் ஹாவ் ப்ரீஎக்லாம்சியா, பிபி ரொம்ப ஹையாக ஷூட் அப் ஆகிறது. தென் தே கேன் ஹாவ் ஸ்டில் பர்த். ப்ரீவியஸ் ப்ரெக்னென்சியில் மேடம் எனக்கு இந்த வீக்ஸில் எனக்கு திடீர்னு யூனோ உள்ளார இன்ட்ராயூட்ரைன் ஃபீட்டல் டெத் இல்லைனா ஸ்டில் பர்த் நடந்திருக்கலாம், இல்லைனா லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் வில் ஸ்ட்ரைக் அ பெல் இன் தி ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன்ஸ் head, and we'll have to go ahead and we'll have to check and screen. So in pregnancy, who are the people, or generally itself, who are the people who are at high risk? I know women and usually around 30 to 40 years. What are the other risk factors for this APLA? So in general, pregnancy or it's a condition or a state where clots நிறைய டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ப்ரிவலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 6%. In the APLA patients, they have an added risk because they have these antibodies which can cause clots, etc. So, நீங்க சொன்ன மாதிரி patients who are between 30 to 40 years of age, அவங்களுக்கெல்லாம் they can be at risk. சில பேருக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். ஸோ அவங்க ஃபேமிலி நீங்கள் கொஞ்சம் டிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு, கிளாட் இருந்துச்சு. ஸோ ரேண்டமாக they can have venous thrombosis happening within the family, immediate family members. Or சில நேரங்களில் autoimmune conditions pre-existing இருக்கலாம், like SLE or rheumatoid arthritis or other autoimmune conditions. These patients can be at risk of APLA. ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியோட வென் பேஷண்ட்ஸ் கம், எனக்கு இது மாதிரி ரிப்பீட்டட் மிஸ்கேரேஜஸ், இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் அவர் டெஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் ஃபார் டு ஐடென்டிஃபை தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் தட் இவங்க ஆப்லாவாக இருக்கலாம்? ப்ளஸ் ப்ரெக்னென்சி இல்லாத போது என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ண முடியும்? தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். மை செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ், இன் ப்ரெக்னென்சியில் இவங்களை சப்போஸ் அவங்க வராங்க, நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம், ரொம்ப லோ பர்த் வெயிட்டாக இருக்குது, கேன் வி ஐடென்டிஃபை தெம் ஈவன் இன் ப்ரெக்னென்சி? இந்த ரெண்டு கொஸ்டின். எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின், அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங். ஸோ APLA in a pregnant or a non-pregnant state எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ இட்ஸ் an excellent question. ஸோ நம்ம பார்க்குறது APLAல வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட் obstetric complications or obstetric ஏரியாவில் மட்டும் டெவலப் ஆகிற APLA or அப்போ பார்க்குற APLA. பட் இது வைடராக பார்த்தீங்கன்னா, so there are colleges or groups who are interested in these, and they've developed criteria.
ஸோ இதில் பேசிக்காக ரெண்டு இருக்குது, கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியான்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் லேபரட்டரி க்ரைட்டீரியா. அண்ட் இந்த க்ரைட்டீரியாக்கெல்லாம் ஸ்கோர் பண்ணி பேசிக்காக அந்த ஸ்கோரை ஆட் பண்ணி தென் we tell them whether they have a high risk of APLA or not. And diagnosis also comes within this. ஸோ கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி obstetric complications like fetal loss, ஸோ pregnancy loss நிறைய இருந்திருக்கு, or placental insufficiency or preeclampsia இருக்க patientsனா they can be at risk. ஸோ இதெல்லாம் one clinical part. இன்னும் சில பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆப்லால வந்து they can either have thrombus in an artery or a vein. thrombusனா blood clot. blood clot. ஸோ ரத்தத்துக்கு நடுவுல ரத்த ஓட்டம் நிக்கிறது. ஸோ இது மோஸ்டா வந்து நம்ம வீனஸ் தான் பார்ப்போம். பட் ஆப்லால வந்து நம்ம we see both veins and artery. artery தான் நல்ல ரத்தம் எடுத்து blood vessel. ஸோ இது ரெண்டுத்துலையும் வரலாம். இப்போ எங்க சைட்ல நாங்க பார்ப்போம், ஹெமட்டாலஜி சைட்ல சில நேரங்கள்ல without thrombosis, they can just walk in with just low platelet count. thrombocytopeniaன்னு சொல்லுவாங்க. bloodல ஒரு செல் மட்டும் கம்மியா இருக்கும். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா they can have APLA too. சில பேருக்கு கார்டியாக் இஷ்யூஸ் இருக்கும், valve thickening அந்த மாதிரிலாம் வரலாம். ஸோ ஆர் big clots, small clots related problems like cardiac problem. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி patients. So anywhere where you suspect that these patients could have had a thrombotic complication, or இப்போ obstetricsல நம்ம சொல்ற மாதிரி criteria, இதுலலாம் scores இருக்கு. Second வந்து lab or diagnostic. நீங்க கேட்ட second part of the question, how to diagnose and when to screen them. So diagnosis ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they basically first thing is always history, second is lab. லேப்ல வந்து blood test, very simple blood test. 3 டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. இது மூணுக்குமே டெஸ்ட் பண்ணுவோம். லூப்பஸ் ஆன்டிகோயாகுலன்ட்னு ஒன்று இருக்கு, ஆன்டி கார்டியோலிப்பின் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் ஆன்டி பீட்டா 2 கிளைகோப்ரோட்டீன். இது ரெண்டுத்துலையுமே ஐஜிஜி ஐஜிஎம் அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு பார்ப்போம். ஸோ அதுலேயும் லூப்பஸ் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் பெர்சிஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா, அதாவது பெர்சிஸ்டிங்னா மோர் தென் பியாண்ட் 12 வீக்ஸ். ஸோ நான் இன்னைக்கு ஒரு பேஷண்ட்க்கு லூப்பஸ் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் செக் பண்ணுறேன் and it is positive, then persists beyond 3 months or more, then they are quite important and they score really high, the high risk for APLA. இதே மாதிரி மீதி 2 ஆன்டிபாடி சொன்னல, கார்டியோலிப்பின் and beta 2, அதில் வந்து IgG will carry more weightage, which means that they are at higher risk of developing adverse outcomes in pregnancy or developing venous or arterial thrombus. So basically this is how we classify and diagnose these patients. Pregnancy, suppose pregnant patient, அவங்களுக்கு during pregnancy can we diagnose any blood test that we can do to diagnose that they have antiphospholipid antibodies? Very good question again. So general hematologist கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, the standard answer will be no, don't do it during an acute event. Whether they're pregnant or not pregnant, don't do it during the acute event, because basically your management will be the same. So a pregnant woman coming in with a clot, you're going to treat them with low molecular weight heparin until and after the risk period is over. But அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம APLA antibodies இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது important, because even bloodல கூட parameters can change and they can give a false diagnosis. Pregnancyல usually when they come and நாங்கள் suppose they've had a history of miscarriages, அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து blood thinners போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சியில், so that to prevent these miscarriages or preeclampsia or conditions like low birth weight இதெல்லாம், and to prevent stillbirth or IUD. Usually we put a tablet called ecosprin 75 mg and we do also low molecular weight heparin injections every day. So throw some light. நாங்கள் என்னென்ன மானிட்டர் பண்ணுவோன்னா, அந்த பேபி வெயிட்டு, டாப்லர்ஸு, அதுக்கப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட், இது எல்லாமே வி மானிட்டர் வெரி க்ளோஸ்லி, அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் விசிட்ஸ், ஆன்டினேட்டல் விசிட்ஸ், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தேர் பிளட் பேராமீட்டர்ஸ், இதெல்லாம் ஜஸ்ட் த்ரோ சம் லைட் ஆன் இன் ப்ரெக்னென்சி வேறு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இவங்களுக்கு அதர் தேன் எக்கோஸ்பிரின் அண்ட் ஹெப்பாரின் வேறு என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் டு ஹாவ் அ ஹெல்தி பேபி அண்ட் ப்ரிவெண்ட் bad obstetric history. Yeah. Excellent. Very nice question. So, இப்போ APLA patient who are pregnant, அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டோட rational என்னன்னா, மெயினாக they should have a successful pregnancy and an outcome. So, இதில் problem is
thrombus, and we should prevent them from having thrombus, knowing their history and their treatment. So, low molecular weight heparin and low dose aspirin, I think majority of the time they're getting. So, aspirin helps with platelets not clumping together. So, platelets are cells in the blood which are quite sticky, the flat, but when they get activated, they can get sticky. So, in the APLA antibodies, cells are destroy பண்ணும்போது, they can get sticky and they can form clumps and they can form a clot. So, blood supply ஒழுங்கா babyக்கு போகாம, it can prevent from having a successful outcome in pregnancy. So, that's very safe in pregnancy. So, 75 milligram, people don't have to worry about it. Low molecular weight heparin, again, is also very safe. It doesn't cross the barrier. And it works in a very different way because it goes through coagulation cascade pathway in medicine. Very complicated and very not very easy to remember. But as hematologists, we have no option, but we have to remember. So, இதில் coagulation cascade pathway ஒரு factorல 10A சொல்லுவோம், அந்த இடத்துல வேலை செய்கிறது. So, it can prevent clot from forming and progressing if there is at all. மூணாவது வந்து இப்போ European colleagues and American colleagues have also identified that there's something called HCQ, hydroxychloroquine, சில medications நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். So, இந்த medication is also recommended in high risk APLA patients or high risk thrombus develop patients in pregnancy க்கு கொடுக்கிறோம். இப்போ இது வந்து இதுதான் நார்மலா நம்ம மேனேஜ் பண்றது, and this is easy from our side because we can give those medications, and fingers crossed they will have a very good outcome, but with very close monitoring, because if there's any evidence of again placental insufficiency or preeclampsia, then we'll have to design as a multidisciplinary team. Because main thing is idla bleeding risk varalama. Yes, bleeding risk is there, but very very minimal. And low dose molecular heparin number use பண்ணும்போது, it's much safer. And if it's an elective procedure, like because we always talk to each other, we always discuss all our patients together, which we find it very useful. So elective delivery பண்ணும்போது, we might be able to stop heparin as planned 12 to 24 hours before and go ahead with cesarean if at all, or if they're going ahead with delivery or labor time at time number stop பண்ணிக்கலாம். So we can prevent bleeding risk also. So we both of us have seen so many patients, many people, because this is a referral center and high risk pregnancy unit, and we've seen so many patients of APLA, and luckily all of them have delivered healthy babies. Yeah. So, you remember that one case which traveled during Corona time, COVID time, when there was lockdown from Mumbai to here, and she had multiple miscarriages, and people have advised her for termination. And we continued the pregnancy till 36 weeks, late preterm, and these people can also have a normal delivery, not necessarily a C-section. So, these kind of patients, we have dealt so many. So I want you to tell people that it is possible to have a healthy pregnancy and deliver also a healthy child, not necessarily going in for termination or anything. And where should they be referred to? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். These people who have this problem, where are they supposed to seek help and deliver? Thank you. So it's an important question and a statement actually. So APLA, I think we need more awareness. So high risk pregnancy, part of the units like a tertiary or a quaternary center like ours, as a center of excellence unit. So அந்த மாதிரி centersல in the patients manage பண்றது, it's very important because we should also have a good neonatal setup. Yes. The background, a hematologist, we all have to work well together. Second thing is, so awareness is very important, and managing the patient around the time of delivery and during pregnancy, etc., and constantly reassuring and monitoring the baby's growth, etc., is absolutely important. So my statement would be tertiary or a quaternary center where they have all of these set up. There is a condition called catastrophic antiphospholipid antibody syndrome, which is less than 1%. Can you tell us about this condition a little bit? Yeah. So as the name implies, it is catastrophic. It could be detrimental for both the baby and the mother. So the most important thing in APLA is we want to
actually take away the risk of maternal mortality here. So because this is one of the reasons for maternal mortality. So either in the catastrophic APS or APLA, antiphospholipid syndrome, has a very high risk of mortality rate. So if you see a patient who develop thrombus, all of a sudden they'll just spill thrombus everywhere and they can have organ dysfunction. So multiple organs affect panna, like heart, lungs or renal problems or liver. Enge venna in the clot pochina, the organ dysfunctions varla. So ultimately this can result, if it is not picked up or the patient has not been managed very well upfront, and rarely some patients can unfortunately go through this complication despite. So in the patients can have an extremely high mortality and it can lead to death of mother or the baby. So it's very important that we need to understand how we manage these patients. So normally, even low dose aspirin, low molecular weight heparin, but even looking in the catastrophic event, we have to try and stop these events from cascading. We'll sometimes use more agents like steroids, sometimes even plasma exchange. Plasma exchange, patient oda plasma like antibodies we'll replace it with another fresh or frozen plasma, which we've done it for other conditions. But this is one of the indication in pregnancy where we would do all of these very invasive and very complicated treatments. But despite this, sometimes it's still very difficult to salvage patients from these conditions. So some people இவங்களுக்கு they suggest surrogacy. Yes. Instead of them going through the pregnancy and having a catastrophic event. So do you think that is advisable? Because sometimes we consult with you, and when we know that in future pregnancies that they can go for surrogacy. So your comment on that? Absolutely. So these are very scary situations for these patients. I've seen one throughout my 20 odd years. I've seen only one lady who had a catastrophic APS, but she survived. But she was still undergoing all of this post trauma. They were longing for another child, but it's, as you can imagine, see, and this can happen again. And God forbid, we can't. So yes, alternate options pakirada is a wiser thing at that time. And this family also went for an alternative, like a surrogacy for them. So yeah, it is a scary situation, not just for the physician, because when you're managing this patient, having all of these treatments, and then you can't think about going through the same hell of a situation again. So, but that is less than 1%. Absolutely. Yeah. So 99% can be treated and can have a healthy pregnancy, and that should be the take-home message, with the right group of doctors treating you, and close follow-up and doing your investigations closely, and then following up with ultrasounds and so on and so forth, and frequent antenatal visits. I think 99% of them, even 99 point so and so percent of them, can have a healthy pregnancy. So thank you, Dr. Ponni. I mean, this message is very good, and I think this topic is phenomenal. Thank you very much.